Come on, let's have more questions. Então, vamos ter mais perguntas. Annie, I received a question here. Mm-hmm. I'm going to talk in Portuguese, then in English. Okay? Okay. Some people write to me. Could you explain more about karmic connection? How can we know? Em português. Você poderia explicar mais sobre o que você falou sobre conexão kármica? Como nós podemos discernir se um relacionamento é um relacionamento kármico ou um relacionamento de outro tipo? Can you talk more about karmic connection? How can we know that if we are having a relationship with karmic connection or with another type of connection? Is there a difference? No, not really. A karmic connection is a strong connection. Either you have strong desire to be with that person, or you have strong aversion whenever you see that person. That's also a karmic connection. You don't like that person. You don't know why you don't like that person, but you don't like that person. So any of these strong feelings that come up when we have a relationship with someone, we say that is a karmic connection. Some people we meet, we say hello and that's it. There's no feelings at all. But other people we meet, we feel like we've known them a long time. We want to spend time with them. And other people, we don't even want to be in the same room with them. We don't know why, but just the feeling is so strong. The aversion is so strong. I'm sure you've all felt that. You know, some teachers you have a karmic connection with. You know, why are you all coming here on Sundays to listen to me go blah, 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 when there's lots of other teachers around that you could be listening to? Why? Because you have some kind of karmic connection. Conexão kármica é uma conexão forte. Então, independentemente se você tem interesse ou se você tem aversão. E você não sabe por quê. Qualquer desses sentimentos que emerjam com essa força, dizemos que é uma conexão kármica. Por exemplo, por algumas pessoas, nós simplesmente dizemos oi e a pessoa vai embora. Não há nenhum tipo de sentimento. Mas, com relação a outros, nós temos um sentimento mais profundo, nós queremos estar com a pessoa, queremos conversar com a pessoa, queremos passear com ela. E com outros, nós muitas vezes não queremos nem ficar na mesma sala que a pessoa, né? Nós queremos ficar o máximo
possível afastá-lo daquela pessoa. E nós não sabemos por quê, né? E eu tenho certeza de que todos vocês já passaram por essa situação, não é? E, inclusive, nós temos conexões kármicas com os nossos próprios professores. Por que razão vocês estão aqui comigo no domingo ouvindo ensinamentos durante 3 horas? E não com outro professor em um outro tipo de reunião? É porque, de alguma forma, vocês têm conexão kármica comigo. That's it, Annie? There are strong feelings that come up. Usually they are karmic connections. Could have been a negative karmic connection or a positive karmic connection. Então, há sentimentos fortes que emergem, que podem ser uma conexão kármica positiva ou conexão kármica negativa. There is a question here, Annie. Yeah. Quando você diz conexão kármica, significa conexão trazidas de outras vidas, de vidas passadas, que estão repercutindo no momento? Possibly. The question is, when you talk about karmic connection, this expression karmic connection, does it mean that we have a relationship with these people in other past lives? It could mean, not necessarily, but it could mean. You know, like you and me both. Why do we have such a connection to Black people? When I was young, I never wanted to be white. I wouldn't go out the house unless I was painted black. Would you believe that? I had brown oil paint because I love to paint. And I'd take the brown oil paint, which is horrible, terrible. And I'd cover myself, all my head. I'd wear these African long robes so nobody would see the color of my hair. You could only see my eyes, these blue eyes with this black, horrible oil paint all over my hands. And I wanted to be black. I didn't want to be white. I didn't have any relationship with white people at all. And my mother went crazy. She said, "What's the matter with you? She says, you don't want to be white? You only want to be with Black people?" I said, "Yes. White people are dishonest. I don't trust white people at all." And this went on for a long time. I used to go to work in a record shop. Would you imagine? And I'd paint myself black before I'd go out to work in the morning. Everybody thought I came from a different country, that I wasn't English. Yeah, went on for a long time, this very strong feeling. And then when I was a child, my family were always fighting, my mother and father, always screaming and shouting at each other. And I was afraid with all the violence. And so I used to go downstairs in the house and I would sit in the living room. And in the living room, there was a Buddha statue in a glass cupboard. And that was the only place that I felt safe.
And I would sit there for hours in front of this Buddha. And this was like the only safe place. Everywhere else, I was so afraid. But there, nothing was going to touch me. Why? Yes, I was 7, 5, 6, 7 years old. I knew nothing about Buddhism. I said to my mother, "What's that?" And she said, "Buddha." I said, "What does that mean?" "I don't know." Used to collect antiques, old things. Interesting. Então, a pergunta era a respeito quando se falava conexão kármica, significava, esse termo kármica significava que era porque nós tínhamos relacionamentos em outras vidas, em vidas anteriores. E Ana respondeu: não necessariamente tem que ser de vidas anteriores, mas pode ser. Por exemplo, Carla, por que nós duas temos tanta conexão com pessoas negras? Por que nós temos essa relação tão intensa com pessoas negras? Por que será? Provavelmente de outras vidas. Então, por exemplo, quando eu era criança, quando me chamavam para sair de casa, né? Eu não queria sair de casa simplesmente. Eu me pintava inteira, né? Pintava o rosto todo. Eu tinha tinta marrom, né? Tinha tintas escuras em casa, então eu pintava todas as minhas mãos, pintava todo o meu rosto, só ficava com os olhos, né? Sem pintar. Usava aqueles vestidos mais longos, assim, né? Tipo africanos. E a minha mãe ficava doida comigo, né? Mas por que você está fazendo isso? Né? Você não quer ser branca? Né? O que é que está acontecendo com você? Você só quer ficar com os negros? E eu respondi sim, porque as pessoas brancas são desonestas. E eu cheguei numa época a ir para uma loja de discos e eu sempre me pintava, né, de preto e todos pensavam que eu era de outro país. E eu tinha esse forte sentimento. E na época, quando eu era criança, a minha mãe e o meu pai brigavam o tempo todo, brigavam com muita frequência. E eu tinha medo dessa violência, dessa bateção de boca, dessa confusão. E o único lugar onde eu me sentia segura, quando isso acontecia, essas discussões aconteciam, eu ia para o térreo, né, para a sala, e eu ficava olhando para uma estátua de Buda, que ficava numa redoma de vidro. E eu ficava sentada ali, olhando para a estátua de Buda, e eu achava que ali era o lugar mais seguro. Ali nada iria me tocar, nada iria me acontecer. E eu perguntei para minha mãe, o que é essa estátua? E ela me respondeu, é Buda. E eu perguntava, o que é Buda? E ela dizia, eu não sei. É porque ela colecionava antiguidades, colecionava objetos antigos. Mas provavelmente essa conexão que nós temos com pessoas negras provavelmente venha de outras vidas. A minha conexão é a conexão da karma. The Sanjaya did a commentary here in the chat. I'm going to read, okay? Mm-hmm. Quando eu era criança, eu só comia
com pauzinhos. Achava que era japonesa. E eu fiquei chocada por não entender uma palavra de japonês. Ainda não entendo nenhuma palavra de japonês, mas quando eu fui para o Japão, eu me senti em casa novamente. E eu adoro receber estudantes internacionais do Japão. E a minha casa está cheia de itens de Kyoto. When I was a child, I would only eat with chopsticks. I thought I was Japanese. And I was shocked that I didn't understand a word of Japanese. I still don't understand a word. And when I went to Japan, I felt at home again. I love taking international students from Japan. And my home is full of items from Kyoto. Yeah, it's interesting. These things we can't explain so easily. We just feel a very strong karmic connection. There is another question here. Na verdade, nós não sabemos com clareza, né, de onde vem esse tipo de sentimento, mas só que nós sabemos que é de uma conexão fortemente kármica. I'm going to talk in Portuguese, then in English. Os hábitos geram karmas e os karmas geram renascimento. Caso positivo, houve um ponto inicial da criação desses hábitos e karmas? Houve um primeiro renascimento? Não sei se eu consegui expressar claramente a minha dúvida. Do habits generate karma? And does karma generate rebirth? If so, was there a starting point for creating these habits and karmas? Is there a first rebirth? I don't know if I was able to express my question clearly. Because we don't recognize our own nature, and because we have never recognized our own nature, that is why we have rebirth. That is why we are in the form that we have now. And as long as we don't recognize our own nature, then we will continue to take form or formless rebirths, depending on our level of practice. So what is the first? I can't say if there was a first. I presume it's like an evolution from again, you know, when we're looking on the energy level, we're looking at both subtle and gross energies. So what causes, you know, when we look at our arm, it looks like it's solid, doesn't it? Looks like something solid here. But if we put this same arm under a powerful microscope, we will see that there's nothing solid there at all. There's nothing there. It's all energy. So talking about the first rebirth, that's very hard to say. You know, what was the first rebirth?
I don't know the first rebirth. All I know is the reason I'm here now is because I haven't fully established the view of my own nature. And if I don't, at the time of death, if I don't allow my consciousness to dissolve back into its own nature, then I will have to take another rebirth again. And I can't say what form that might be. That will depend on my karmic imprints. Only a very realized master can control their rebirth, like a tulku. They can say, I will be reborn in Tibet. And like Shagda Rinpoche, before he died, he said, I will not be reborn in Brazil. Don't look for me in Brazil. Probably Tibet or Nepal. And the reason was because of the attachment of Brazilian mothers to their children. That is not helpful for a tulku. Because if you are a tulku, you have to be given to a master to be trained. You can't keep that child with you. It's not a normal child. So you have to be quite detached, and Rinpoche saw he had many problems with one tulku that was born to his son and his son's girlfriend. And she wouldn't allow him to be trained. She wanted him to be with her all the time. And this destroyed his potential. So it was quite sad. So then when Rinpoche was about to pass into parinirvana, he said, I will not be reborn in Brazil. And so then they began to look for him in Tibet. And that's where they found his incarnation, in Tibet. And that's where he is now being trained. He's now, I think, about 19 years old. Very hard for a tulku to be born in the West. Just don't have the conditions to be trained in the right way. And there was a special curtain the connection, and when you talk about the part of the tulku that could not be trained, but I'm going to do the translation, then you can add the information, okay? Okay. Okay. Então, o que acontece, né?
se nós, a única coisa que nós sabemos, né, eu não posso falar muito a respeito de onde vem esse primeiro renascimento. O que eu posso dizer é que nós estamos aqui, né, todos nós estamos aqui, porque com esse corpo físico no momento, nessa situação, porque nós não reconhecemos a nossa própria natureza. É por isso que nós temos essa forma e estamos aqui agora. Porque se nós não reconhecemos a nossa verdadeira natureza, nós vamos continuar tendo renascimento e renascimento de diferentes formas. Então, eu não sei dizer para você qual foi o primeiro renascimento. Eu suponho que haja uma evolução. Que haja uma evolução da energia. Quando nós olhamos para as energias sutis e grosseiras, por exemplo, quando nós olhamos para o nosso braço, né, nós olhamos assim para o nosso braço parece ser sólido, parece ser bem firme. Mas quando nós colocamos o nosso braço em um microscópio, aí nós vemos todo o espaço que existe entre tudo que está ali e não há nada lá. Então, falar de um primeiro renascimento, da iniciação da criação desses hábitos e karmas, eu não sei lhe dizer. Eu só sei que a razão de eu estar aqui é porque eu ainda não estabeleci completamente a visão da minha verdadeira natureza. Não estabeleci inteiramente, integralmente, a visão da minha verdadeira natureza. E se eu não aproveitar o momento da morte para dissolver a minha consciência na minha verdadeira natureza, eu terei um novo renascimento. Não sei de que forma, porque a forma que alguém pode ter no próximo renascimento depende das nossas impressões kármicas. Então, não necessariamente a pessoa vai nascer, né, com um corpo físico humano. Só um mestre, um mestre de um grande nível de iluminação, um tuco, que pode controlar o seu renascimento e pode dizer onde ele vai nascer. Por exemplo, o Shagdu Rinpoche falou antes, né, falou em vida, não procurem por mim no Brasil. Eu não vou renascer no Brasil. Provavelmente eu vou renascer no Tibete ou no Nepal. E por que ele disse isso? Por causa do apego que as mães brasileiras têm por seus filhos. Se observa que a criança é um tuco, então essa criança deve ser levada para um mestre para ser treinada. Então, a mãe tem que ter desapego dessa criança e ficar feliz por ela ser treinada, poder ser treinada. Só que Shagdu Rinpoche, this part, Annie, that I didn't understand very well. And então, ele teve muitos problemas aqui, porque houve um tuco em especial, mas a mãe dele não permitiu que ele fosse treinado. E isso destruiu. Wait. The story is, it's his son, Jigme Tulku. Ah, ok. He had a child with an American lady. Uhum. Uhum. And after he was born, he was recognized as the Tulku of Dujin Rinpoche, one of the principal Tulkus of Dujin Rinpoche, the head of the Nyingma tradition. And he needed to be trained in a special way, but she wouldn't let him go. She wanted him by her side all the time. And there was no way that he could get the training that he needed. He just wanted to play on computer games all day and do what most other kids do, of
a young adolescent age, certainly did not want to be trained in the way that he needed to be trained. And so Rinpoche, Chagda Rinpoche was very disappointed that his wife did not trust him enough to give him her son so that he could train him in the way that was needed. So then, because of that one instance, I think, and other instances that he saw with tulkus who had been born to Western parents, he saw that they really didn't know how to train in a proper way these tulkus. So he decided that he would not come back in the West. He would not be reborn in the West. Ok. Então, o que aconteceu foi que o filho de Chagda Rinpoche, de Mitukun, se casou com uma mulher americana e teve um filho. E foi reconhecido que essa criança era um tuco, né, de Junjun Rinpoche, era a reencarnação de Junjun Rinpoche. Só que a esposa do Jigme Tulku não deixou que a criança fosse treinada. Ela queria que a criança ficasse com ela e fazer o que as crianças faziam, que é ficar o dia inteiro no computador, né, com joguinhos, com brincadeiras. Então, não foi oferecido para essa criança o poder dessa criança ser treinada como deveria. E isso destruiu o potencial dessa criança. Então, foi aí que Chagda Rinpoche entendeu que os tulkus não devem renascer no Ocidente. E por isso, né, antes dele ir para o Paranirvana dele, ele disse, olhem, não esperem me encontrar no Brasil. E ele foi encontrado, Chagda Rinpoche foi encontrado no Tibete, e com 9 anos de idade, e agora ele está sendo treinado adequadamente. E é difícil um tulku nascer no Ocidente justamente porque ele não vai ter condições de ser treinado da maneira certa. E por isso que o Chagdu mencionou que ele seria encontrado no Tibete, porque no Ocidente não haveria condições de treinamento. That's it. Thank you. Yeah, okay. Any more? Just let me see here. There is the relation. Qual é a relação da criação desses hábitos com o karma? O karma vem desses hábitos? Yes, karma comes. It's the same. Our habits come from karma, and karma comes from our habits, both. You know, as you create causes, then there are effects. There are results of those causes, and those results create more causes. So it's a circle. Only when we stop creating causes and conditions, then we will also stop creating the results of those causes. So what we're doing, we're trying to exhaust our previous karma. So with the practice of Vajrasattva, then we're trying to purify all our previous karma, all the residue, all the imprints of our previous karma, which is held in the subtle energy body. And so then we have to be very careful not to create more negative karma.
é um círculo. Os hábitos vêm do karma e os karmas vêm dos hábitos. Porque à medida que há causas, há efeitos. Então, se há efeitos, esses efeitos vão produzir novos resultados. É um círculo. Só quando nós paramos de criar as causas e condições que paramos de criar os resultados, que paramos de criar os efeitos. E o que nós fazemos é justamente tentar exaurir todos os karmas prévios. E esse exaurimento acontece com a prática de Vajrasattva. Então, com a prática de Vajrasattva, todos esses resíduos, todas as impressões que são armazenadas no nosso corpo de energia sutil, nós purificamos. Então, além de nós fazermos essa purificação através da prática de Vajrasattva, nós temos que ter o cuidado de nós não criarmos novas causas e condições que geram mais karmas negativos. Então, nós temos que fazer esse trabalho duplo. Nós temos que exaurir os karmas e não recriar mais, não criar mais karmas negativos. É o seguinte, ela estava falando sobre as nossas percepções, né, de visões que a gente acha que está vendo, acha que não está vendo, né, que isso que é realmente o que a gente vê não é exatamente o que a gente acha que vê. E uma vez eu me questionei muito sobre isso também, já desde o início, estudando o budismo. E eu tenho um filho que ele desenha muito bem. E aí eu estava em frente à minha mesa de trabalho, aí eu falei para ele, desenha para mim essa impressora aí, do jeito mais detalhado que você puder. Aí ele desenhou a impressora. E quando eu olhei o desenho, eu vi exatamente a impressora que eu havia visto. E assim, isso me deixou meio confuso, porque como que se eu crio um nome para uma impressora, eu crio, porque foi me dado o conceito de que aquilo ali que passa um papel e sai um outro lado, uma impressão, ela é uma impressora, tudo bem. Agora, a forma dela, eu tenho a minha percepção. Eu gostaria de saber se ele também teria a mesma percepção, por isso que eu pedi para ele desenhar. E ele tinha a mesma percepção, porque eu vi o desenho do jeito que eu estava vendo na minha mesa. Isso é que me deixou um pouco confuso, né, com relação a esses conceitos da gente ter ou não ter essa percepção na realidade. Essa é a minha pergunta. A minha dúvida ficou no ar quando eu fiz isso. E ainda persiste em alguns momentos. Clau did a question. When Ani talked about our perceptions, about things that we think that we are seeing, but it's not the truth. It's only our think we are seeing. And I have a question in this point, that I have a son who draws very well. And one day I was working in my desk, and I asked him to draw the printer for me. And when I saw the drawing, I saw the printer I had seen perfectly, the same. So I understand that if someone creates the printer name, I was taught that when I pass a paper
and it comes out and it's printed. Mm. The name of this object that has this ability is printer. And he had the same perception that I had. So it makes me confused, because in the terms of concepts, in my opinion, I think I have to have a perception of this object, and my son should have another perception of this object. But at the end, I thought that I have the same perception as him has. No, wait a minute. Now, how many printers has his son seen in his life? Quantas impressoras Sim, o seu filho já viu na vida dele? Bom, ele era muito novo, né? Eu acredito que ele só tenha visto aquela impressora que eu tinha em casa, no meu trabalho. Talvez na escola dele, talvez uma outra impressora, mas com tantos detalhes como tinha a minha impressora, que era uma impressora profissional diferente das outras, eu acho que ele nunca tinha visto. But he's more familiar with your printer because he sees you use it many times. Sim, mas a questão é que quando ele desenhou, eu pedi que ele desenhasse com muitos detalhes. E ele desenhou, ele olhou para a impressora e desenhou. E o que ele fez era exatamente o que eu estava vendo naquela impressora. Quer dizer, a percepção que ele tem é a mesma que eu tenho. Então, aquela forma, ela pode ser chamada de impressora, mas o que ele vê é o mesmo que eu vejo. Então, assim, existe várias formas de impressora, só que aquela impressora que a gente estava olhando, eu e ele naquele momento, ele conseguiu ver da mesma forma que eu vi. There are many reasons for this. Uhum. You know, if he has really absorbed the details of the printer that Claude has, then it's much easier for him to draw a printer that he knows than a printer that he doesn't know. Must be a good artist. I don't think I could draw a printer. Mm-mm. Clau said, my son was very young, and I suppose that he only saw that specific printer. Maybe at his school, maybe he could saw another printer, but certainly he was more familiarized with my printer. And I asked him to draw, and the draw that he did, the form can be called that printer, but what he saw is the same that I saw.
E a Anne mencionou, existe várias formas de impressora. Talvez se você pedisse para ele, desenhe uma impressora. Que noção de impressora ele teria? E se ele realmente absorveu todos os detalhes de uma impressora que ele conhece, diferentemente de outra que ele não conhece, eu mesma não posso dizer que eu seria capaz de desenhar uma impressora. Então, ele é muito habilidoso. Yes, it's I don't know, just because he drew the same printer as you see in front of you, if the object is the same and he drew the same object, if he drew it in a completely different shape, then, why would he do that? If you asked him to draw that machine, that's what he did, and he did it in a very good way, it would seem. I don't see that, if we put the same object in an art class, let's say, then maybe how many people in that class would draw the object in the same way as what they see, which would make many of them very similar. There's no reason to draw it in a different way if that's what's in front of you. But if it's freestyle and you say to somebody, draw a printer that you can imagine. There you go. Draw any printer that you can imagine. Well, it doesn't have to be any shape. But if I don't know what a printer looks like, so how could I draw a printer? You wouldn't get anything from me, Carl, because I don't know what a printer looks like. It's very much like saying to somebody, draw a Buddha. Well, if they've never seen a Buddha, they'd never be able to draw it. If they've seen the Buddha in your house many times, then they would probably draw a Buddha, something similar to the one they see in your house. Because that's the form that they associate the name with. Então, o seu filho desenhou a mesma impressora porque você pediu especificamente que ele desenhasse aquela máquina. Mas se nós colocássemos esse mesmo objeto dentro de uma sala de vários artistas, com vários artistas, e pedíssemos, olha, vocês podem desenhar essa impressora aqui? Então, provavelmente, muitos desses desenhos seriam parecidos. Porém, se você colocasse um estilo livre e dissesse assim, desenhe uma impressora que vocês possam imaginar. Cada um desenha uma impressora do seu jeito. Então, não teria que ser uma impressora específica. E se eu nunca tivesse visto uma impressora e não conhecesse uma impressora, você não conseguiria ter um desenho meu. É bem parecido como se você dissesse para alguém, desenhe um Buda. E se eles nunca viram um Buda, uma estátua de Buda, se eles nunca viram uma estátua de Buda, eles nunca vão saber como desenhar. É a forma que ele associa ao nome que o torna capaz de poder fazer o desenho ou não. Actually, the Buddha did not
want anybody to draw a Buddha. He didn't want to have any form that people could relate to as a Buddha, because the Buddha is formless. But then after he died, about 400 years after he died, then they started making depictions of a Buddha. What we see today is a depiction. It's not the actual Buddha. The Buddha doesn't have a form. So, yeah. First of all, in Buddhism, the first thing that I think the first drawing was the wheel of life. That came before the picture of a Buddha, the form of a Buddha, and also the path of shamatha, with the elephant and the monkey following the trail going up like this. I think that also came before pictures of the Buddha. The Buddha didn't want to be restricted to a form, because the Buddha, you understand? We limit the Buddha to a form. And we say, that's the Buddha, but that's not the Buddha. Well, it's not true. O próprio Buda, né, ele não queria que ninguém desenhasse ele. Ele não queria que se criasse uma estátua, uma forma para Buda. Porque Buda é algo sem forma. Não tem limites, não tem barreiras. Só que depois que ele morreu, não fizeram desenhos específicos, né? Fizeram criações pictórias. E não um desenho específico de Buda, mas criações pictóricas. O que existia, o desenho realmente que existia, antes da morte do corpo físico do Buda, né, do Shakyamuni, os desenhos que existiam era o desenho da roda do samsara, né, a roda da vida, e aquela imagem do caminho de Shamatha, que é uma figura muito conhecida, que tem um elefante e um macaco subindo a montanha, né, mudando de cores ali. Então, essas duas imagens, elas viram antes do Paranirvana do Buda, do Shakyamuni. Porque o Buda ele não queria ser restringido em uma forma. Porque quando colocamos o Buda em uma forma, nós limitamos o Buda. E categorizamos. Essa forma aqui é Buda e ali não é Buda. Então, ele não queria essa restrição, ele não queria essa categorização. That's it, Annie. Yeah, I think I heard something incorrect. I'm trying to remember what was. It was depictions. Yeah. Translated as pictóricas. Yes, the depiction, but also the Buddha said before his parinirvana, he said he did not want any statues or paintings
because the actual Buddha was beyond form. So it wasn't till 4 or 5 centuries after his parinirvana that people started to paint pictures or make statues. And even today, every culture has a different form of the Buddha. If you look at Indian statues, they're one way. If you look at Thai statues, they've got like a pinnacle on the top. If you look at Chinese statues, they've got a swastika, reverse swastika on the chest, more round. Cambodian, another way. Each country, the depiction is a little bit different. And Tibet, again, it's different. But we can't limit the Buddha to any form. Então, só fazendo uma correção na tradução, o Buda, antes do paranirvana dele, ele falou que ele não queria ser retratado em nenhuma estátua, nenhum desenho, nenhuma pintura, porque o Buda verdadeiro, ele está além da forma. Só que só 5 séculos depois do paranirvana do Buda Shakyamuni, foi que as pessoas começaram a fazer pinturas e estátuas. E mesmo hoje, quando nós vamos observar as estátuas, dependendo do país, né, o Buda tem uma forma diferente. Se nós olharmos para o Buda indiano, para o Buda tibetano, que tem para o Buda tailandês, que ele é feito com, né, uma pinácula, né, sobre a cabeça dele. Um Buda chinês, que tem uma suástica ao contrário no peito, e um Buda chinês que é mais gordinho. No Camboja tem uma outra configuração de Buda, das estátuas de Buda. No Tibete tem outras imagens e estátuas de Buda. Então, cada cultura da Buda de formas distintas. Então, nós não devemos limitar Buda a nenhuma forma. That's it, Annie. Okay, bye-bye, bye-bye. Carla, thank you very much. Thank you, Annie. Thank you, Annie. Obrigada, Ana.